I'm in Tanzania, Dar es Salaam, and there are officers outside my room who I don't know the reason why they're in my room. I was sleeping, they woke me up. They said they want to see me, but they're not saying the reason why they want to see me. And I'm scared for my life because there's a lot of abduction in this country, a lot of executions in this country, and people are in jail for resisting to those dictatorship. That's why I can't open the door. Vitambulisho siwezi ona nikiwa ndani, siwezi ona vitambulisho. Hapa uone kila kitu, tunakuita reception, kila mtu anaona, kamera zinaona. Tunawasio sija wote hapa wako hapa. So ndakuwa safe. More than safe. Yaani wewe una shida gani? Sasa shida mimi sijafanya makosa yote. Nasikia polisi wananitafuta. Hivi unaelewa? Sisi tupo kwenye taratibu zetu za inspection za kawaida. Inspection kwa usiku wa manane. So wafunzi kazi, mimi naogopa tu. Wala kuna sababu ya kuogopa. Huku Kenya watu wanapotezwa nchi hii. Hakuna kitu kama hicho. Watu wanashikwa wanapotezwa, mimi naogopa kupotezwa. Yes. 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 No, I'm worried. What offense have I committed? How do I know you work for the hotel? Slide down your ID, I see you work for the hotel. Either you break the door, because I'm not leaving. Itabidi mvunje mlango. Basi mimi sitoki, basi mimi sitoki. Sijafanya makosa yote, natoka niende wapi? Chumba nimelipia. Chumba si nimelipia? Nimefanya makosa. Kama sijafanya makosa unanitia nje nini? Assurance kama sina makosa nataka kulala, acha nilale. Unaongeza tatizo. Tatizo gani? Umesema sina makosa. Unapofanya kazi ukatuzuia kufanya kazi, that is another problem. So have I committed an offense? Let's start there. Unatuzuia kufanya kazi yetu inspection. Sijawazuia. Sasa fungua. Nataka kujua swali tu ni moja, kwa nini mnafanya inspection saa 7 za usiku? Passport yangu naweza kupa? Passport nakupa chini ya mlango. Ukitaka passport nakupa. Kama unavunja mlango mvunje basi. Hakuna atakayevunja mlango. Basi sitoki. No, sibanduki. Passport naweza kupa. Sijafanya makosa, natoka niende wapi usiku? Umesema sina makosa. Umesema sina makosa? Ni makosa gani nimefanya mimi? Nimefanya makosa yote? Kwa sababu sina makosa. Umesema sina makosa yote? Ndugu yangu sina makosa. Mimi ni mgeni wa hoteli. Watu wa Serena wasema kama nimefanya makosa. Nimekosea nani? Fungua, unasikia? Wewe unataka assurance. Assurance, manager nionyesha ID yake. Wapi wa manager? Simjui mimi. Nataka kuona ID yake chini ya mlango. Passport yangu niko nayo kupa. Ladies and gentlemen, welcome to MJR YouTube channel. Is it sibling rivalry or is it enmity and grudge between Kenya and Tanzania? More so to the recent incident where Kenyan lawyers and human rights activists who went to Tanzania to show solidarity to Tundu Lissu were deported. Some were detained, some were brought back home. Immediately they landed in Tanzania. But why? I have heard many people mentioning the issue about East African Community Charter, which gives East African citizens the right to travel from one country to another freely. But then there is this issue of sovereignty. But leave that one aside.
What brings the mixed reaction around this incident is the speech by the Tanzanian President, Her Excellency Mama Samia Hassan Suluhu, regarding Kenyans and Kenya. That is what has sparked a mixed reaction. There are those who agrees with her, both from Tanzania and Kenya, and there are those who castigate her sentiments and the move by her government to deport Kenyans who went to show solidarity to Tundu Lissu. But let me listen to what Samia had to say. Kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka. Niwaombe, katika matamko yanayotoka, ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mkajibu kwa haraka, mkachukua hatua za haraka, aidha kutoa ufafanuzi, kukanusha, au kama ni la kweli kukubaliana na kuchukua hatua za kurekebisha. Lakini tusiwe shamba la bibi, kwamba kila mtu anaweza kuja akasema analolitaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitowe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika, watu wako na usalama na amani na utulivu, ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje, kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu, na ndio wajibu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa, awe yupo ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi. Kwa vyombo vya ulinzi na usalama, uhusiano wa kimataifa unagusa pia masuala ya ulinzi na usalama wetu. Kipekee nitumie nafasi hii kuvielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa usalama wa nchi yetu ndani na nje ya mipaka yetu unaangaliwa kwa karibu zaidi. Tumesema hapa dunia imeharibika. Kuna maneno nasema makosa, uhalifu wa kuvuka mipaka. Kuna mambo kadhaa ambayo yanatuathiri na sisi huku, ugaidi na mambo mengine. Niwaombe muwe makini katika hilo. And even as we speak now, Kenyan activist Boniface Mwangi and Agatha of Uganda are still in Tanzanian custody after being arrested from their rooms, hotel rooms, on Monday. But a lot of stories have cropped up around this issue of Tundu Lissu. What I know is that all those are political issues, and Tanzanians will have to deal with their own issues locally and domestically at home. The move by Kenyans to go to Tanzania to show solidarity to Tundu Lissu is not something new. You know, Kenya has been a brooding ground for liberation in both Uganda and Tanzania. When Tundu Lissu
survived assassination attempt during President John Pombe Magufuli, may God rest his soul in eternal peace. He was brought to Kenya for treatment at Aga Khan Hospital. After that, he was flown to foreign countries. I think it was in Belgium, where he lived the rest of his life until after the death of John Pombe Magufuli, when he went back to his motherland, Tanzania, with the promise of a better Tanzania. And Mama Samia Suluhu welcomed Tundu to join his party, Chadema, to agitate for change. But shortly after his return, and as soon as when they started to agitate for constitutional changes or review, did this political circus started by arresting the Chadema leader then. And after that, Tundu took over the leadership of the party. And now Tundu is also accused of treason and publishing of false information in social media. And to make the matters worse, even Twitter is banned in Tanzania. Chadema political party has been barred from participating in the next general election. This shows you that if Tanzanians want change, then themselves will agitate for it. And it's not that they have asked for change, they have asked, but there's still a long way to go for Tanzanians to feel the real change and to experience the change they want. It will not be easy as we think. It will take time and it will require effort, and men and women who have offered themselves as living sacrifice for the rest of their generation to see the change. CCM has ruled Tanzania since 1962. CCM have not allowed any party to rule Tanzania. The Tanzanian system of leadership is totally different from the Kenyan style of leadership. And therefore, any effort by Kenyans to go to Tanzania and to force issues there was untenable. When he was pinned to answer questions regarding the arrest and deportation of Kenyans in Tanzania, Kenyan Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi said that the Jumuiya did not take away the sovereignty of East African countries. And in that vein, the Tanzania's government have the right and preserve the right to safeguard their authority and to act the way they want whenever they feel that the government of Tanzania is under threat. Tundu Lissu is accused of treason, and any person trying to show solidarity to Tundu Lissu at the moment is perceived to be an enemy of the state in Tanzania. And the Tanzanian government can apply any force to protect their sovereignty and their government. When Martha Karua went to Uganda to stand with Kizza Besigye, Kizza was arrested here in Kenya and smuggled back to Tanzania. That one gave Kenyan government a bad name in the face of international community.
because Kenya is a sovereign state. And how comes the Ugandan authorities would enter Kenya and arrest Besigye within Kenyan jurisdiction without Kenyan government saying anything? Now today, Kenyans have been deported from Tanzania. Ladies and gentlemen, when it comes to issue about border and movement, there are a lot of things that East Africa and African countries need to do and talk about. And when it comes to political issues, each country will have to handle and manage their affairs without any foreign interferences. Tanzanians doesn't know who are behind these Kenyan authorities. Tanzania doesn't trust any person who they consider intruder into their country to poke nose and to meddle in their affairs. Thank you for your time, and may God bless you.